Como Fechar, as Brechas Espirituais, vencê-lo, Inimigo, todos enfrentamos lutas espirituais, diariamente, o inimigo das nossas almas, constantemente procurando brechas, pequenas falhas, atitudes negligentes, no tratados, que permitam entrar, causa, destruca. A boa cuideas nos, da ferramentas, espirituais, para, identificar, fecha, thecas. Restrando nossa, autoridade, vencendo, o inimigo, em nome de Jesus. 1. Entendendo, o que são, brechas, espirituais, na. Uma brecha, representa uma falha, uma aboralaha, de proteco, espiritual ao, redor de vida do crente. Ezequiel 22-30 diz, busque dentro, eles homem que estivas, tapando, a brecha perante mim. Favor desta terra, para que now, de brechas espirituais, snow portas abertus, peccatus, desobediencia, orgulho, incredulidade. Entre outras attitudes que enfraquecem, nessa comunhão, com Deus, fortalecem, acadu, inimigo, quando uma brecha, aberta, nessa proteco, espiritual ou comprometida, encontra, espaço para agir. 2. As principais brechas, que, precisam, ser fijadas, a pecado, na confessado, o pecado, o meias. Perigosa, brecha, na vida da cristão. Mas as vossas iniquidades fazem separacu, entre vosso dias. Os vossos pecados encobram, o surasto, de para que não vos uca. Quando pecamos, não nos arrependemos, demos legalidade, o inimigo. Fechar, exige, confessa, arrependimento, sincero, abandono, do pecado. Bifalta de perdão a falta de perdão aprisiona, alma abra uma grande brecha espiritual. Jesus knows, ensina, Matias 6:14-15, que se, no perdormos, no serimos, perdodos. O inimigo se aproveita, da do rancor, para nos, mantor cativos. Liberar perd o Fechar, uma das maiores, portas de ataque, do diabo. Da si orgulho autossuficiencia. Tiago, 4-6 nos. Lembra que, Deus. Resist aos, soberbos, mas da gra, aos humildes. O orgulho uma brecha que impede a cadu santo, quando achamos, que não, precisamos, de ajuda, que estamos, bem sozenos. Dependency, de Deus, demos, lugar, demos, lugar, as soberba. De falta, de vigilância, espiritual Jesus, all are to Matthias, 26-41. Vigiai, orai. Para que, no entrais, tentico. A negligencia na vida devocional, a falta de oraco, jejum e leitura da palavra nos torna. Quando duxamos de vigiar, beximos a guarda o inimigo, se aproveita. Relacionamentos, alianças, erradas, as companhias corrompamos bons costumes. Manter, alianças com, pessoas que, não temam, a dias pod abria, brechas que, nos afastam, do divino, nos fazem tropecar. 3. Como Fechar, as brechas espirituais. Examiança diante de Deus. O primeiro passo para Fechar brechas o examinar, se com sinceridade. Or como Davi, Salmos 139, 223-224. Sandamu, o Deus, iconis, o meu, coração, prova-me, iconis os, meus pensamentos.
se ha, mim, algum, caminho, moi, guia-me, pelo caminho, eterno, Deus revela, o que precisa ser tratado. El no, expi para, humilhar, mas, para, curar. B confess e, se arrependa, 1 João 1-9, declara. Se confessarmos, os nossos pecados, el filho justo, para nos perdoar, os pecados e nos purifica toda injustiça, confessa, limpa, a alma e restaura, a caminho, com Deus, now esconda sus erros. Leave tudo, a Deus com, humildade e sinceridade. Se restaurar, o altar da intimidade, com Deus. Uma vida devotional constante fecha Brechas Espirituais, volte orar, a jejuar, a buscar, a presença dedas com intensidade. O Espírito Santo nos fortalece para resistir, ao diabo e ender santidade. 500 alimente suamente, com a palavra, aumenta campo de batalha espiritual. Precisamos renovar nosso entendimento, com a palavra de Deus. Lia medite e declare, as escrituras diariamente. A palavra espada, que corta e, escudo que protege, a obediencia, a portas piadas, ao inimigo. Sol perdu, o feva, de dias porca escohu, desobedecer, a dias mesmo quando o prodigor sua, vida contra, a tu aquodas, trevas. Voca, no foi chamado, para, caminhar, sozinho. Busque amizades. Cristãos que te levam, para mais perto de Deus, que te confrontam. Amor e te, a manter-se firme. 4. A importância de manter as brechas fiadas, fechar as brechas espirituais. No algo que fazemos, uma vigilância constante. O inimigo não se cansa de tentar, persistent. Lembra-se do Judas 1, Pedro 5-8. Sede vigiai. O diabo vosso, anda derredor, como leão ruge, buscando, a quem possa tragar. Manto-se vigilante, constante oracao, arrependimento e dependência, de Deus a, maneira de manter, as brechas fijadas. Quando estamos, chaios, duo, inimigo, uno, en contra, espa, o. 5. A. Acerta para, osq, sto, Cristo. Jesus venció inimigo na cruz. Colosenses 2:15 lemos. E dispoyando use, principitos, e potestades, usaxpas publicamente, e delis triunfu, si mesmo. Quando fechamos, es brechas, resistamos, ao diabo e permanecemos, firmes, o nossa, Tiago, 4-7, nos lembra, sugativos, poi, a Dias, resisti, ao diabo, eld, concluso. Fechar, as brechas espirituais, a moto de responsabilidade, e amor, por si, mesmo, e por Deus, e reconhecer, que somos, alvos de guerra. Mas tam portadores, de, uma, armadura, espiritual poderosa. Não se conforme com ataques do inimigo.com uma vida infraquicida.com derrotas constantes. A poder na sua, rendical, na sua, confissa, na sua, entrega, total a Deus. Levante-se hoje, examine-se confesse, perda, sante fixe. Volta presença de Deus com intensidade fech cada brecha, quando o inimigo não, in contra, espaco, el não, pode agir. Boca foi chamado, para vencer. Deus queer restaurar, a sua moralha, a spiritual, quando, elo faz, ninhuma, arma, forjada contra ti,